Naam, waambaje huko toliko mpenzi mtazamaji wa kituo hiki unachokienzi cha Hope TV, DIRA Hope TV. Basi ikiwa sasa nimebisha hodi na kunikaribisha sebuleni mwako na hata mtandaoni kwa wale waliokosa kuwahi manyumbani mwao kwa wakati, naomba usogee tujuzane tuliokuandalia tangu lilipoanza juma, kwani walikwisha sema wahenga kwamba biashara asubuhi, jioni mahesabu na haki ya mja hailiki. Mimi wako Dickens Luvanda, tupate aliyomo. Mahojiano ya jaji mkuu yakamilika, JSC ikikimbilia mahakamani. Usahihishaji wa KCSE waanza rasmi baada ya mtihani kumalizika. Wakenya wavutana na polisi kuhusu kafyu. Je, kunani? Minong'ono yasikika, bei ya nyanya ikipanda maradufu, na Rais Idris Deby azikwa kule Chad. Naam, kabla kuanza rasmi mpenzi mtazamaji, ningependa kukujuza tu kwamba leo tuna sehemu ya msamiati wako, ambapo basi tutaangazia maana halisi ya baadhi ya misamiati ya Kiswahili. Naomba uketi kitako ili uweze kutambua ni misamiati ipi ambayo tunayo hii leo baada ya muda usiokuwa mrefu, ili uweze pia kuchangia katika mtandao wa Facebook katika Hope TV Kenya na Dickens Luvanda bado kwenye Facebook. Naam, tukianza ni kwamba mahojiano ya uteuzi wa jaji mkuu nchini yamekamilika. Tume ya huduma za mahakama JSC ikiwahoji watu 10 wanaotaka kumrithi David Maraga juma hili. JSC imewahoji Jaji Nduma Nderi, wakili Fred Ngatia, Jaji William Ouko, Daktari Wekesa Moni, huku Alisiano akiwa wa mwisho kufika mbele ya tume hiyo Ijumaa. Hata hivyo, huenda ikawachukua Wakenya muda mrefu zaidi kujua mrithi wake David Maraga baada ya mahakama kuu kusitisha uteuzi wa jaji mkuu. JSC hata hivyo imekata rufaa kuhusu uamuzi huo, mahakama ya rufaa ya Nairobi ikitarajia kutoa mwelekeo Jumatatu ya Aprili 26. Alice Diana anatuletea taarifa hii kwa ukamilifu. Zoezi la kumsaka atakayechukua wadhifa wa jaji mkuu na rais wa idara ya mahakama nchini limekamilika baada ya Alisiano kuwa mtu wa mwisho kuhojiwa Ijumaa hii kati ya 10 walioorodheshwa kuwania nafasi hiyo. I'll start caucusing with the Attorney General. First and foremost, I start from here. He is the chief legal advisor to the government. We sit down with the members of this commission. First of all, let us evaluate as members, what is the problem? When did the rain beat us? Let us first of all caucus from here, discuss, exhaust, and come up with a way forward. Jaji Nduma Nderi ambaye alifika mbele ya tume hiyo siku ya Jumatatu kusailiwa, alielezea mabadilisho atakayoleta kwa idara ya mahakama ikiwa atachaguliwa, huku wakili Fred Ngatia ambaye alihojiwa siku ya Jumanne akijitetea baada ya kumwakilisha Rais Uhuru Kenyatta katika kesi ya uchaguzi wa urais wa mwaka 2013 na 2017. That vetting mechanism, I would want to pay a lot of attention to it, because I believe it has become a big cause of concern. It was a one-off. In other words, after we finalized our work, I never continued working for HE, the president, in any other activity, personal or official. Jaji William Ouko wa mahakama ya rufaa alifika kikaangoni siku ya Jumatano na kusema kuwa iwapo atachaguliwa atahakikisha kuwa kesi zinazowasilishwa zinakamilika kwa haraka. Naye Profesa Moni Wekesa aliahidi kuboresha mahakama iwapo atateuliwa jaji mkuu alipofika mbele ya JSC siku ya Alhamisi. What mwananchi wants us to do is to give expeditious determination of cases. And that will be my approach. The first thing I will do after I come in May next month is to work on mending relationships between the judiciary and the other arms of government. Wiki jana, JSC iliwahoji Jaji Said Chitembwe Juma, Profesa Patricia Kameri Mbote, Jaji Martha Koome, Jaji Njagi Marete na Jaji Philip Murgor. Hata hivyo, baada ya zoezi la usaili, huenda mchakato wa kumteua jaji mkuu mpya ukachukua muda zaidi baada ya mahakama kuu siku ya Jumatatu kuagiza tume ya huduma za mahakama JSC kusimamisha shughuli hiyo kwa muda hadi pale kesi zilizowasilishwa kupinga mchakato huo zitakaposikilizwa na kuamuliwa.
Miongoni mwa kesi hizo ni ile ambayo inayopinga uhalali wa kamishna wa JSC Olive Mugenda kuendesha zoezi hilo. Katika uamuzi huo wenye utata, jopo la majaji watatu, Anthony Mrima, Ruben Nyakundi na Wilfrida Okwani, hata hivyo waliruhusu shughuli ya kuwahoji wawaniaji wa wadhifa huo kuendelea. Siku ya Alhamisi, tume ya JSC ilikata rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama kuzuia kuhoji wanaowania wadhifa wa jaji wa mahakama ya upeo. Nikiripotia Dira ya Hope TV, mimi ni Alice Diana. Na mtazamaji, kuna uwezekano kwamba ukakosa kusafiri nje ya taifa hili kuanzia mwaka kesho ikiwa utakosa kuwa na pasipoti ya kuashiria kuwa umepokea chanjo ya korona. Serikali kupitia Wizara ya Utalii na Wanyamapori inapania kuanza kutoa vyeti maalum vya usafiri vitakavyoonyesha kuwa mtu amepokea chanjo ya korona, na Mkenya yeyote atakayekuwa na nia ya kusafiri nje ya taifa hili basi itahitajika kuwa na cheti hicho. I think the reality is we are going to get a vaccination passport. That's the reality. Already we have seen IATA, European Union are working on such frameworks. It's like the former yellow fever vaccination card. So we will have a vaccination card for COVID. And probably, and I've read somewhere, that you'll need to be vaccinated every year. So these are the things that are real, and we are preparing for that. So we are not going to work on isolation ourselves as Kenya, but we are going to coordinate and also collaborate with international players like IATA because of travel. Again, UNWTO, WTTC, ICAO, all these, I am already in touch with them. We have every 2 months, we have meetings with them, and we exchange ideas. But I think the vaccination, the COVID passport will be introduced very soon. Naam, tuangazie sasa masuala yanayofungamana na elimu, ambapo mtihani wa kitaifa wa kidato cha 4 KCSE ulikamilika siku ya Jumatano wiki hii, matokeo yakitarajiwa kutangazwa kabla ya tarehe 10 mwezi Mei. Waziri wa Elimu Profesa George Magoha amewahakikishia Wakenya kwamba usahihishaji wa mtihani huo ulikwisha anza, huku hatima ya walimu 27 waliosimamishwa kazi kwa madai ya kushiriki udanganyifu ukitarajiwa kutolewa na Tume ya Huduma za Walimu TSC. Mwanahabari wetu Doli Mwirigi ana taarifa hii kwa ukamilifu. Wiki tatu zijazo, zaidi ya wanafunzi 700,000 watapokea matokeo yao ya mtihani wa kitaifa wa kidato cha 4 KCSE baada ya mtihani huo kumalizika Jumatano. Akizungumza baada ya kukamilika kwa mtihani huo, Waziri wa Elimu Profesa George Magoha alisema kuwa zoezi la kusahihisha mtihani huo liling'oa nanga na inafanyika katika vituo 34 na yatatangazwa kabla shule kufunguliwa mwezi ujao. I also wish to commend our gallant teachers who have participated in the process of administering examination as center managers, supervisors, and vigilators. Indeed, more than 99.9% of the contracted professionals and center managers did their job with 100% precision. Katibu utawala katika Wizara ya Fedha na Mipango Eric Simiu aidha alipongeza uhusiano kati ya Wizara ya Elimu na washikadau katika sekta elimu waliofanikisha mtihani huu. We are very glad that we have a country in which teams can come from different sections and work together for the benefit of our young people. These teams met in the morning. They would pray. They would check who is come, who is on the way, and they will encourage, they will pool their transport that will take the examinations to different parts of their counties. Visa kadhaa vya udanganyifu vilishuhudiwa ambapo maafisa wa mitihani walijaribu kufungua karatasi za mitihani kabla mtihani kuanza. All these efforts have been thwarted in the few centers countrywide, some of which I released to you during my weekly briefs. In all, I can confidently announce, ladies and gentlemen, to the country that none of the 2020 KCSE examination papers leaked, save for those few unethical, bold moves that we dealt with. The last one being a school in Trans Nzoia who leaked, who actually opened the paper. Was it on Monday? Who opened the paper on Monday?
Jumla ya maafisa 27 waliokuwa wakisimamia mtihani huo walikamatwa baada ya kupatikana wakitumia mbinu tofauti ili kuwasaidia wanafunzi kushiriki udanganyifu. Magoha alisema majina yao yatawasilishwa kwa tume ya huduma za walimu TSC ili hatua ya kisheria zichukuliwe. A total of 37 civilians, including 3 university students as I had told you earlier, and 2 businessmen were arrested for attempting to engage or assist in examination irregularities. Number 4, ladies and gentlemen, 53 cell phones were confiscated from candidates at examination rooms during this exercise. Dolly Wirigi, Dira ya Hope TV. Naam, Evans Karani, mshukiwa anayedaiwa kumuua mpenzi wake Catherine Nyokabi kwa madai ya kuwa na mpenzi mwingine katika kaunti ya Kiambu, alishangaza koti Jumatatu wiki hii baada ya kumwambia jaji kwamba aharakishe kumpa hukumu ili aanze kuhudumia kifungo chake gerezani. Karani, mfanyabiashara wa eneo bunge la Juja na mwenye umri wa miaka 38, alifikishwa mahakamani katika mahakama ya Thika kupitia njia ya mtandao, hakimu akiitikia ombi la mwendesha mashtaka kwamba mshukiwa azuiliwe katika kituo cha polisi cha Juja kwa siku 14 ili kufanikisha uchunguzi zaidi. Kesi hiyo itasikizwa tarehe 3 mwezi wa 5. I wanted to apply for custodial orders for the accused person to be remanded at the Juja police station for the next 14 days so that I may finalize my investigations, which are about a murder which was committed on the night of 13th and 14th April this year, where a body of one Catherine Nyokabi Kitonga was recovered on 14th and taken to the city mortuary. Yes, I'm asking whether you can give me the ruling so that I can start my kifungo mapema. You see, I'm not here to get a ruling. That's why I'm asking you. I want you to respond so that I can get a ruling. Umeona usiakusumeka next week anaomba siku 14 ukae Juja police station yaweze kumaliza uchunguzi wake. Unataka kusema nini kuhusu hilo ombi lake? Asante, ngoja. I'll wait until the time is saying. Na mtoleke pwani ambapo gavana wa Mombasa Hassan Joho anasisitiza kwamba safari ya kuunganisha wa pwani na maeneo gatuzi yote 6 ya ukanda wa pwani bado upo mpangoni licha ya kuwepo kwa janga la corona. Joho mapema wiki hii alikuwa mgeni wa mbunge wa Jomvu Badi Twalib alipomtembelea maskani kwake kwa chajio na kubaini kwamba upigaji marufuku kwa shughuli za kisiasa na mikusanyiko ili kuzuia corona ndiko kumewalazimu kusitisha shughuli hiyo japo kwa muda tu. Ili mambo ya kuambiwa ya kuwa sisi ni kuunga mkono peke yake yamepitwa na wakati. Safari hii my friend, tunawaambia wao ndio wenye kutuunga sisi mkono, sio? Safari ya kuunganisha pwani ilikuwa na usemi mmoja wa kisiasa wakati ambapo taifa hili la karibia uchaguzi wa kitaifa wa Agosti mwaka 2022 haijafifia. Haya ni kwa mujibu wa gavana wa Mombasa Hassan Joho aliyebaini kwamba imewabidi viongozi waliokuwa na ari hiyo kuwa na subra kufuatia agizo la Rais Uhuru Kenyatta la kupiga marufuku mikusanyiko ya kisiasa na mikutano ya aina yote kama njia mojawapo ya kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona. Tumezuia agenda yetu, lakini we had already started moving. Tarehe 17 mwezi jana we were supposed to be in Kwale, and then we were supposed to be in Wajir, we were supposed to be in Masailand, but we've halted our program kwa sababu tunangoja kwanza hali ya corona ipungue. Joho asema kuwa kabla break hiyo ya mikutano ya kisiasa, ratiba ilikuwa tayari ili viongozi wenye ajenda hiyo wazuru maeneo tofauti kwa kauli mbiu ya utangamano wa wapwani. Tumesimamisha mikutano hasusan only because of COVID. You can be rest assured, if it were not for COVID, the team is growing to be even bigger. And people now are coming on board for all of us to speak with one voice. Miaka 50 na zaidi, sisi viongozi tumekuwa wa kuomba nyumba kila wakati wa kura. Gavana Amason Kingi
amekuwa akiendeleza kampeni ya umoja wa Pwani, japo kupitia chama kimoja cha kipwani cha kisiasa, chama anachosema kwamba kitawawezesha Wapwani kuwa na usemi katika uongozi wa kitaifa, usemi uliopata upinzani kutoka kwa kinara wa ODM Raila Odinga, anayehofia kufa kwa chama chake ikiwa ajenda hiyo itaungwa mkono na asilimia kubwa ya Wapwani. Ikumbuke kuwa gavana Kingi, Joho na Salim Mvurya wa Kwale wako katika mkondo wa lala salama wa uongozi wao, na hivyo basi wamekuwa wakifanya mikutano ili kuzungumza kwa sauti moja kwa niaba ya Wapwani, hasa ikizingatiwa kuwa eneo hilo limeshuhudia dhuluma za kihistoria zikiwemo uskwota wa ardhi tangu enzi za uhuru. Dickens Luvanda, Dira ya Hope TV. Gavana wa Wajir Mohamed Abdi Mohamud Jumanne Aprili 28 anatarajiwa kufika mbele ya bunge la kaunti ili kujitetea. Hii ni baada ya MCA wa kaunti hiyo kuwasilisha mswada wa kumng'atua gavana Mohamed Mohamud kutoka madarakani kwa madai ya ufisadi, matumizi mabaya ya ofisi na utendakazi duni. Tayari wakilishi wadi 33 kati ya 49 waliweka sahihi mswada huo uliowasilishwa katika bunge la kaunti ya Wajir. Spika wa bunge la kaunti ya Wajir Ibrahim Yakubu akithibitisha kupokea mswada huo. Today is a momentous day in the history of Wajir County. Super majority of the members you can see here and have appended their signatures for the removal of the governor from the office. And as Article 1 of the Constitution of Kenya 2010, sovereign powers is vested with the people and it's exercised through the elected representative, as you can see. Accordingly, I have today tabled a notice of motion to remove the governor from the office by impeachment. The governor has 7 days to respond to the allegations, after which the House will make a determination on the merits of the motion. Article 181, which lays the ground upon which the county governor may be removed from the office, keeps the spirit of providing check and balance in keeping with the objects and principles of the whole government. This is the second time we are making an impeachment motion. 4 months ago, the same was done. Now, in the previous time, we have decided to give dialogue a chance. But the governor signed a memorandum with us that had irreducible minimum to implement. But to our dismay, he continued to squander, pilfer, and embezzle public resources with impunity and disregard to the law. To curb these unending and unfortunate scenarios seen in the county, the people of Wajir County must stand with their democratically elected representative in prosecuting this corrupt regime and to restore law and order. Unlike the former motion, this one has overwhelming support among the members. Naam, kama nilivyokuahidi hapo awali, mpenzi mtazamaji, sehemu ya msamiati wako leo hii tuangazia utofauti au maana kamili ya neno hadhara na hadhira. Je, maneno haya mawili yana utofauti gani na yana maana gani haswa? Weka majibu yako kwenye comment section katika Hope TV Kenya na DK Luvanda kwenye Facebook, na nitaweza basi kupitia majibu yako moja baada ya nyingine baada ya muda usiokuwa mrefu. Naam, idara ya polisi nchini imeshikilia kwamba lazima wakazi katika kaunti za Nairobi, Kajiado, Kiambu, Machakos na Nakuru basi waweze kutulia maanani mambo kuhusu kafyu. Hii ni baada ya polisi kuzozana na baadhi ya wakazi wa Nairobi baada ya kupatikana nje mida za kafyu kwenye vizuizi vya polisi. Mkuu wa polisi eneo la Kasarani, kaunti ya Nairobi, Peter Mwanza, amesema maafisa wa usalama wataendelea kushika doria na kuweka vizuizi barabarani ili kuwakamata wanaokiuka sheria. Hata hivyo, Baraza la Kitaifa la Mashirika Yasiyokuwa ya Kiserikali ilitoa wito kwa serikali ili kulegeza kamba na muda wa kafyu katika kaunti ili angalau saa 3 usiku mpaka saa 10 alfajiri badala ya saa 2 kama ilivyo kawaida, ili Wakenya basi waweze kufika manyumbani kwa muda unaofaa. Wanaosema kuna traffic jam asubuhi, jioni, ndio sababu wanashindwa kufika nyumbani. Asubuhi wao huenda kazini. Mbona wachelewi kazini? Na wanaingia saa 2. Kazini unaingia saa 2.
Mbona uchelewi kazini? Mbona kuingia kwako saa 2 nyumbani unachelewa? Ni mambo ya kujipanga. Ingia saa 2 kazini, ingia nyumbani saa 2. Hayo ndiyo maagizo. Na mambo haya ni mambo mazuri na ni mambo ya manufaa kwetu sisi wenyewe. Kwa maana madhumuni ya maagizo haya ni kupunguza kuambukizana virusi vya corona. Watu wakiwa nyumbani, ukiwa na jamii yako, hamtaambukizana. Lakini ukienda huko kwa mambo za sherehe, kukutana na wageni, hujui ni nani, basi maambukizo utayatoa pale, utaleta mpaka kwenye nyumba. Kazi itaendelea jinsi ilivyopangwa. Hatutakoma, maana mambo kama haya yanafanyika, lakini tutaendelea. Haya ni mambo tutaendelea kulingana na vile yalivyopangwa. Basi kwa hivyo watu wajitayarishe, wafike nyumbani kwao mapema, maana wakikosa kufika na nyumbani mapema tutakutana nao pale barabarani. Naam, mtazamaji, kama tujuavyo, nyumba ni choo, na ni kwa ajili hii ambapo kampuni moja ya kibinafsi imechukua hatua ya kuwajengea vyoo baadhi ya wakazi eneo la Kiambu, kaunti ya Nairobi, ili kutunza mazingira. Ripota wetu Makimondo alizuru eneo hilo la Kiambu kutuandalia makala yafuatayo kuhusu vyoo visafi. Huu ni mtaa wa mabanda wa Kiambu katika kaunti ya Nairobi, nyumbani kwa takriban watu 50,000. Kutana na Francis Sitati. Hapa ndipo nyumbani kwake kwa miaka 10 iliyopita, tangu alipokata kauli ya kusafiri Nairobi kutafuta riziki. Sitati hakujaliwa kupata elimu ya kutosha, japo hali hiyo huwa nzito kwa nyoyo za wengi walioazimia maisha ya kifahari. Kwake uhai ni kwa muda tu, wazo ambalo limefanya moyo wake kuwa mwepesi zaidi. Katika choo hiki kilichoundwa kwa kutumia container, ndipo Sitati hupata mkate wake wa kila siku. Service ya hiyo choo ni kila kitu. First thing ni cleanness. Iwe clean, after just mtu kutumia irudi clean. Na kama sehemu za kwenda choo zimechafuka, sinaoshwa. Bila shaka aliye na hamu ya kupanda juu hukesha. Ni mradi wa choo kwenye makontena ulioanzishwa na kampuni ya Fresh Life kusaidia kudumisha usafi katika mtaa wa Kiambu uliokabiliwa na uhaba wa vyoo hapo awali. Unaona hata hii mtaro wakati ule hakukuwa na choo. Hii mtaro ukiwa unaamka asubuhi unakuta ni hii sasa ndio choo. Hii mtaro ndio ilikuwa choo. Na zingine labda masaa kiingia usiku hivyo, mambo haikuanga mazuri. Ukiamka asubuhi ukitembea hizi corridors ndio naona kweli kuna shida ya choo. Lakini kukawa na hizi self help group, sikafumbua hizi choo za usafi. Sasa utafanya nini? Si utaendelea, tunakuambia tu pole. Sasa pole, tunakupangusia utaenda. Caroline Adhiambo anasema uhaba wa vyoo vya kusitiri mahitaji yao yalichangia pakubwa katika mazingira duni. Ilinganisha na wakati iliyopita, sasa hii naweza sema iko sawa at least. Kitambo kulikuwa na hizi flying toilets. Sana watu walikuwa nakunia kwa majuala wakirusha juu ya mabati. Kila mahali ukikuwa napita unakanyaga kinyesi. Si ajabu wengi walitumia vijikaratasi kama njia mbadala tu ya kujisaidia. Na baada ya hapo, kitu yoyote, sisi ukinunua mboga, hiyo karatasi imefungiwa mboga, hiyo ndio choo. Zingine labda masaa kiingia usiku hivyo, mambo haikuanga mazuri. Ukiamka asubuhi ukitembea hizi corridors ndio naona kweli kuna shida ya choo. Ndio jinsi hali ya mambo ilivyokuwa hapo awali. Lakini sasa mazingira yenyewe imekuwa safi. Sasa unaweza tembea pasi kukanyaga kinyesi. Alafu tena imetengeneza nafasi ya kazi kwa vijana. Katika mtaa wa mabanda wa Kiambu, mpenzi mtazamaji, sasa kuna uhai. Binadamu ambaye alikuwa kikero kutokana na mazingira duni sasa na sababu ya kutabasamu kutokana na miradi tofauti ambayo imeweza kunawirisha hali ya usalama katika mtaa huu. Ukosefu wa mfumo bora wa usafi ndio sababu ya maambukizi na huwa watu milioni 1.8, hasa watoto kila mwaka. Mambo sasa yamechukua mkondo tofauti. Sasa naweza sema Fresh Life imesaidia, na pia hii kazi kwa vijana imesaidia sana. Sababu hao vijana wanafagia mitaro, hata hizo flying toilets
wanabeba wakimwaga. Kuna zaidi ya vyoo 21 vya makontena kutokana na mradi huu wa Fresh Life. Mkurupuko wa maradhi yaliyosababishwa na ukosefu wa maji ya kutosha bila kusahau ukosefu wa vyoo ilikuwa ni jambo ambalo kwa miaka mingi liliwakera wakazi wa mtaa huu wa Kiambu. Ila sasa mambo yamebadilika na kuwa tofauti zaidi, kwani miradi kama hii ya Fresh Life imekuwa kusaidia pakubwa katika kuongeza au kusaidia zaidi katika hali ya usafi. Bila shaka ada ya muda hunena, ngwana ni kitendo tu. Mark Kimondo, Dira ya Hope TV, Nairobi. Na mtazamaji, kwa ukumbusho tu ningependa kukumbusha kwamba katika sehemu yetu ya msamiati wako leo tuangazia neno tofauti wa neno hadhara na hadira. Hadhara na hadira, tafadhali naomba usisahau. Kama unatafuta maana yake basi wakati wa wadia basi. Naam, wakazi katika kaunti ya Uasin Gishu wamekosoa vikali uongozi wa kaunti hiyo kufuatia utata kuhusu pendekezo la kaunti hiyo kuongezewa vitengo au maeneo mapya ya utawala. Wakazi wa Huruma wameelezea kushangazwa kwao baada ya gavana Jackson Mandago na baadhi ya viongozi kwenye kaunti hiyo kutoka wizara ya masuala ya ndani kutowahusisha umma kabla ya kuanzisha eneo lolote la utawala, huku akisema kuwa maeneo mapya ya utawala yatasongesha karibu kabisa huduma za kiserikali. Kwa mujibu wa gavana Mandago, ni tume ya IEBC pekee iliyo na mamlaka ya kuongeza maeneo bunge au maeneo mapya ya utawala kote nchini. Hii divisions ambao wamecreate hapa town hatutaki, na kama hatutaki tukiwa wakaaji wa Uasin Gishu hiyo divisions ati iwe constituency ya town. Constituency ya sehemu hii ile tatu itakuja, sisi tunataka kila mmoja kutoka Moibel wakunye maji ya sociali. Hapo ndio sisi wakaaji wa sehemu hii. Wakati ambapo wanakata hizi constituency, kuna watu wanatoka mbali wakienda kutafuta hata dio mahali. Wanatumia karibu 50 shillings kwenda kutafuta udio ama kwenda kutafuta polisi mahali fulani ama OSPD. So tulikuwa tunaomba ya kwamba kama wakaaji wa Huruma, kitu ya kwanza tunaomba ya kwamba waweze kutusaidia tukaweze kukua na constituency ya town. Tuwezi toka hapa tukaweze kwenda mahali mbali kwenda kutafuta usaidizi. Tunaomba ya kwamba wakaweze kutusaidia. Na kama BBI itakuja vile inasema itaongeza constituency 3 hapa ndani ya Uasin Gishu, basi sisi tunasimama kama hapa wakaji wa Uasin Gishu kusema we have the right numbers ya kusema kwamba tunataka constituency ikuje na ikuwe within the limit, ikuwe within the boundaries na ikave town peke yake, ili pia sisi tukue tunapata usaidizi wetu hapa karibuni. Naelewa kwamba wakati uliopita kulifanyika mambo kama haya na jamii zote hazikuhusishwa, walihusisha jamii moja. Ikakuwa kwamba mikutano ambayo ilikuwa wakati ule, kama wewe sio kutoka jamii fulani haungetoa maoni yako. Sasa inakuwa ni ya kwamba wale ambao wako karibu na town wanakata ni kama chips. Inakuwa wale ambao wako karibu, jamii ambazo zinaishi karibu na town haziwezi kuwa na usemi, hawezi wakajichagulia mtu wao, hawezi wakakuwa na maoni yao. Sasa ningeomba hivi kwa sababu tunaelekea katika mambo mengine ya kugawa. Jamii ambazo zinaishi hapa Uasin Gishu zihusishwe zote kikamilifu. Yale mambo yalifanyika ya kugawa divisions, sisi kama viongozi wa hapa, kwa sababu tu kuulizwa, tumechukua hatua na tumeandikia barua Waziri Matiang'i wasitishe hiyo ugawaji na wakuje tuketi kama viongozi na wananchi wa hapa tukupaliane mipaka ya divisions, ya locations na sub locations. Hiyo sisi tutafuatilia, na kabla tufike huko, wewe ambia county commissioner that business must stop. Naam, basi tupate habari zaidi za kaunti ndani ya Dira Mashinani na ripota wetu Richard Ohalo. Hii divisions ambao wamecreate hapa town. Serikali ya kaunti ya Kwale imewapa maafisa wa afya vijijini baiskeli na pikipiki ili kuwafanikishia wakaazi shughuli zao za afya, kilimo na utawala. Gavana Salim Mvurya na naibu wake Fatuma Achani wakizindua vifaa hivyo walisema maafisa wa kujitolea wa afya katika wadi zote 20 za Kwale ambao walipewa mafunzo na Benki Kuu ya Dunia pia watafaidika. Madereva kaunti ya Taita Taveta wametakiwa kuwa makini barabarani. Hii ni baada ya ajali iliyohusisha gari moshi na basi ya kampuni ya Wells Fargo kutokea Jumanne jioni eneo la Voi.
Kwa mjibu wa mkuu wa polisi eneo hilo, dereva wa gari hilo alifeli kuiondokea gari moshi. Hata hivyo, majeruhi walipata majeraha machache. Another minibus ambayo ni passenger ilikuwa imesimama, hii gari ya Wells Fargo ikitoka nyuma ilipata kuna pass already imesimama to give way. Train iweza kupita. Yeye akainao na akawa hapo na haraka akataka kuruka reli. Katika ile harakati ya kutaka kuruka akakutana head on na train. Train ikaigonga na ikaifuta ikaizuguma mbele. Katika ile ya impact ya hii kugongana, train pia ikaweza kuondoka kwa ile rail line, ikafuncha hiyo rail line, ikatoka juu, ikaondoka na ile basi ikaenda ikaanguka upande wa kushoto. Akina mama na makezi zimejaa hapo polisi. Anashikagwa anawachiliwa, mara anasemekana ametoroka na pengu. Mara tunashindwa pengu inaweza jitoroka na mtu inarudi ya pengu inawachiliwa, mtu anaenda polisi. Tujasikia mtu anatoroka na pengu, lakini huyo mara mingi tunasikia ametoroka na pengu. Anaiba na kulepu mpaka wale wa mama wazee. Hakuna kitu hajatufanyia kwa hii area, kutuchukulia kila kitu hapa. Anachukua kila kitu, wazi weka drum nje tukipika mombolesi. Lazima tukae watu wa kuchunga masufuria, maana anachukua masufuria kipelekaga kwao. Kila siku anajua anaenda tu na kiiba. Anaiba makuku, anaiba kila kitu, anaiba masafuria, anaiba hata viazi. Viazi wakati chifu alienda huko alikuta viazi karibu gunia 2 huko na cabbage na kila kitu. Na akishikwa anawachilia hapa naishi. Gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga amelalamikia ongezeko la maambukizi ya virusi vya korona na kuwalaumu wakaazi kwa kufeli kutilia maanani masharti ya kuzuia ugonjwa huo. Anasema serikali yake imepoteza wafanyikazi 3 wa kaunti kutokana na virusi hivyo, huku wagonjwa 114 wakiwa wamelazwa hospitalini kufuatia virusi hivyo. We have observed neglect in terms of following some of the protocols. In a number of barrios that are taking place in this county, it is really very, very sad that we are not adhering to the number that has been given of 50 well-spaced mourners who the protocols indicate must be family members. Unfortunately, we have continued to see surging numbers. We do understand our traditions allow us and push us towards that direction. But for heaven's sake, let me remind the people of Nyeri that it is key that we avoid these crowded places. Na tukielekea Nairobi, mahakama ya Nairobi Jumanne ilimwachilia huru mwanaharakati Edward Mtemi aliyeshtakiwa kwa matumizi mabaya ya mtandao na kusambaza picha za rais iliyokuwa na ujumbe unaodhaniwa haukufaa kufuatia mkopo wa IMF kwa serikali ya Kenya. Mahakama iliamuru aachiliwa kwa ukosefu wa ushahidi wa kutosha na kisha kurejeshewa shilingi 500,000 alizokuwa ametoa kama dhamana hapo awali. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Richard Ohalo. Naam, katika sehemu yetu ya msamiati wako hii leo, mpenzi msikilizaji, tuangazia utofauti wa neno hadhara na neno hadhira. Kama nilivyokujuza hapo awali, neno hadhara na hadhira, je, maneno haya mawili yana utofauti upi na yanamaanisha nini haswa? Neno la kwanza likiwa hadhara, basi hadhara ni mkusanyiko wa watu kadhaa au mkutano wa hadhara, mkusanyiko kadhaa au mkutano wa hadhara. Na hadhira likiwa basi ni na maana kwamba wahudhuriaji wa mkutano, wasikilizaji, watazamaji wa mzungumzaji au wasomaji wa mwandishi wa jambo fulani. Kama sasa jinsi tulivyo sasa, wewe basi ni hadhira yangu, maana wanasikiliza. Nikikupa taarifa za Dira ya Hope TV, wewe ni hadhira yangu, wewe ni mpenzi mtazamaji.
Na basi na kuongezea maneno mawili tu ya ziada kama misamiati. La kwanza likiwa basi ni hadira, likiwa basi lina maana kwamba kuelezea au kuzungumza mbele ya darasa kuhusu somo fulani, na neno hadirini basi likiwa watu waliohudhuria, labda ni mkutano wa hadhara au ni mkusanyiko wa watu. Hilo basi likiwa basi ni neno hadirini. Naam, tuelekea katika mapumziko mafupi kidogo ili niweze kuangalau kunywa maji kidogo. Tukirejea basi nitakuletea zaidi kutoka kimataifa na zaidi. Raia wa Chad wamempungia mkono wa buriani ya milele Rais Idris Deby aliyefariki siku moja tu baada ya kutangazwa rais mteule wa taifa hilo, rais aliyeitawala Chad kwa miaka 30. Kifo cha Deby kimeacha uongozi wa taifa hilo ambalo huzungumza Kifaransa kama lugha rasmi katika hali ya ati-ati, waasi na upinzani ukipinga uteuzi wa mwanawe Jenerali Mahamat Deby kama kiongozi wa mpito kwa miezi 24 kabla ya uchaguzi mwingine kufanywa. Patroba Ojwang ana taarifa hii kwa ukamilifu. Tukianzia barani Afrika, Idris Deby ambaye amekuwa rais wa Chad amezikwa Ijumaa ya Aprili 23 katika jiji kuu la taifa hilo N'Djamena kufuatia kifo chake Jumanne. Deby alifariki kutokana na majeraha aliyopata alipokuwa anapambana na waasi waliokuwa wanapigana na majeshi ya Chad wakati alipokuwa ameenda kutembelea majeshi hayo. Deby ambaye ameongoza Chad kwa miaka 30 alikuwa ameshinda uchaguzi wa Jumapili, japokuwa alipata upinzani mkubwa kutoka kwa asilimia kubwa ya raia wa Chad na upinzani. Rais kutoka mataifa kama vile Niger, Mohamed Bazoum, rais wa Guinea Alpha Conde na rais wa mpito wa Mali Banda walihudhuria mazishi hayo. Hata hivyo, waasi pamoja na upinzani nchini humo umepinga kuteuliwa kwa mwanawe Rais Deby, Jenerali Mahamat Deby Itno, kufanywa kiongozi wa mpito wa taifa hilo na kusema kuwa hayo ni mapinduzi ya kitaasisi na kwamba Chad sio ufalme. Kwingineko, maelfu ya watu nchini Marekani wiki hii walishangilia na kuelezea furaha yao baada ya hukumu ya kwanza iliyompata na hatia afisa wa polisi wa kizungu Derek Chauvin kufuatia mauaji ya mtu mwenye ngozi nyeusi George Floyd kule Minneapolis, Minnesota. I feel relieved today that I finally have the opportunity for hopefully getting some sleep. A lot of days that I prayed and I hoped and I was speaking everything into existence. I said I have faith that he will be convicted. This is a new day. This is something beautiful. This is something different. It's finally some little piece of justice. Today we feel a sigh of relief. Still, it cannot take away the pain. A measure of justice isn't the same as equal justice. Today's verdict is a step forward. I just spoke with the governor of Minnesota, who thanked me for the close work with his team. And I also spoke with George Floyd's family again. A remarkable family of extraordinary courage. Nothing can ever bring their brother or their father back. But this can be a giant step forward in the march toward justice in America. Hata hivyo, Rais Joe Biden alisema kupatikana kwa hatia kwa Chauvin kwa mauaji ya Floyd kunaweza kuwa hatua kubwa katika vita dhidi ya ubaguzi wa kimfumo na rangi nchini humo, lakini hilo pekee halitoshi. Biden aliyekuwa akizungumza katika ikulu ya White House akiwa na makamu wake Kamala Harris muda mchache baada ya mahakama kumtia hatiani Chauvin kwa mashtaka matatu ya mauaji, alisema Marekani haipaswi kutosheka na hukumu hiyo pekee, bali kufanya bidii na kuhakikisha mfumo mzima umebadilishwa. Patroba Ojwang nikiripoti ya DIRA ya Hope TV. Naam, taarifa zaidi kutoka Afrika ya Magharibi ni kwamba raia wa Nigeria wanalalamikia hali ngumu ya maisha baada ya bei ya bidhaa muhimu nchini humo kupanda maradufu, mfumuko wa bei nchini humo ukizua wasiwasi. Soko kama vile
ile Apple na Agego jijini Lagos zashuhudia wafanyabiashara na wateja wanaolalamikia hali hiyo, hasa ikizingatiwa kuwa kreti moja ya mayai imepanda tangu mwezi Januari na kufikia naira 4 ambazo ni sawa na shilingi 450 za Kikenya. Gharama ya uchukuzi nayo pia ikitia msumari moto kwenye kidonda. You come to the market just like the way you saw me pricing things. You no longer get them the same way we used to buy again. Even them themselves, they keep complaining. They buy very cost. We workers to be able to save is affecting the savings. It's affecting because the income is not really increasing, but the prices of items are increased. So it makes it so difficult for us to cope with the economy. Na basi tugeukie biashara ambapo wanabiashara wa mboga nchini wanalalamikia kupanda kwa bei ya nyanya na kuathiri pakubwa kipato chao. Bei ya bidhaa hiyo sokoni imepanda kwa 50%. Kilo 60 ya nyanya kwa sasa ikiuzwa kwa shilingi 9,000 kutoka shilingi 3,000 kama ilivyokuwa hapo awali. Wafanyabiashara katika kaunti ya Kajiado, hata hivyo, wanasema kwamba bei hiyo imeongezeka na nyanya kuwa haba nchini kufuatia mzozo wa mahindi baina ya Kenya na Tanzania, kwani wafanyabiashara wa bidhaa hiyo kule Tanzania wamebania mpaka ambapo Kenya itaruhusu agizo wa mahindi kutoka taifa hilo. Tulikuwa tunanunua sanduku kwa 2,000 hivi, 2,500. Sasa unapata sanduku ni ngiri 16, tunashindwa hata kununua. Wale tulikuwa tunanunua sanduku tumeshindwa kununua, sasa tunaenda na ndoo unapata ni 900. Yaani hakuna kitu hata unapata kwa hiyo 900. Hata kuweka tuseme chakula kwa meza ya watoto ni shida. Unakuja unauza ile pesa yenye umeweka huko, hata kutoa ni shida. Maisha kweli imekuwa ngumu. Mimi ningeambia Mr. President wao upenda ama ukipenda nyanya, mwenyewe nilipigwa na butwa kwani nilipata tomato 3 za shilingi 100. Ilibidi basi hiyo siku twende nyumbani tule chakula bila tomato. Naam, zoezi la kuwachanja wahudumu katika sekta ya utalii na hoteli dhidi ya virusi vya korona imeingia siku ya 3 Ijumaa hii katika kaunti ya Nairobi, serikali ikipania kuwachanja angalau wafanyakazi 5,000 kabla zoezi hilo kuelekezwa kaunti za Nakuru, Machakos, Kiambu na Kajiado. Zoezi hilo lilizinduliwa Jumatano na waziri wa utalii na wanyamapori Najib Balala kwa ushirikiano na idara ya afya na usimamizi wa jiji la Nairobi ukipenda NMS, na kuwahusisha washikadau wengine kwenye sekta ya utalii. Kwa mujibu wa Balala, zoezi hilo ni hatua kubwa zaidi katika juhudi na jitihada za kufua sekta ya utalii ambayo imepata pigo kubwa tangu mkurupuko wa janga la korona. We are supposed to be part of the front line essential service to be given the vaccine, but because of the shortage and delays of production, we managed to get at least 50,000 vaccines for the sector to start off. And today we are launching our first 5,000 that were spread in 10 days. And thank you, NMS and Dr. Oluga, thank you very much for you personally spearheading this program. Because my worry was to start today and then tomorrow we are told no vaccines. It will be a shame, because this sector is very important when we need to be protected. We have also supported some of your workers with COVID-19 testing, COVID-19 certification, food handler certification. We have issued nearly 2,500 licenses for COVID. We have partnered with you with the transport industry in the issues of the airport. You know that Nairobi has the greatest traffic because of the Jomo Kenyatta International Airport, and we thank the Ministry for Tourism for also assisting us, and the Ministry for Foreign Affairs. When people come in, we have engaged
very well. We have assisted travelers with the travel testing, which is now a requirement, and given the government's prioritization for vaccination as a direct intervention to stop the pandemic and break the circle of transmission, we are happy to scale the uptake of the vaccination in partnership, of course, with the Ministry of Tourism and the Ministry of Health. And we, as I've said, will ensure that this exercise goes on for the next 10 days. Na tukiangazia utofauti wa neno hadhara na hadhira kwenye comment zenu, mpenzi mtazamaji, Justice Shams anasema kwamba hadhara, anasema kwamba yaweza kuwa mfano wa sentensi, kulikuwa na mkutano, anajibu lakini kwa kutoa mfano, anasema kwamba kulikuwa na mkutano wa hadhara kijijini, yani mkutano ulikuwa wa umma. Anasema hadhira ni umati wa watu wanaohudhuria hadhara. Kwa hivyo tumia msamiati kujibu msamiati. Umenoa Justice Shams. Kuna wale ambao basi waendelea kutazama wakiwa maeneo tofauti tofauti nchini, lakini naona wengi bado wananoa tu, lakini zidi kujaribu, kwani bado nipo. Naomba basi tuelekee katika mapumziko mafupi, kisha tutarejea na soka kutoka viwanjani. Na viwanjani ni kwamba Mkenya Michael Olunga anayechezea klabu ya Al Duhail ya Katari alipatia klabu yake ushindi dhidi ya SK Galal baada ya kufunga mabao matatu kwa mpigo ambayo ungependa uite hat-trick. Mabao yake Olunga yakizidisha ushindi wa klabu ya Al Duhail iliyocharaza SK Galal FC mabao 4-3 katika kundi la cha la ligi ya mabingwa ya Asia na kuisukuma mpaka nafasi ya kwanza kwenye jedwali la kundi hilo. Galal lead the way on 6 points, but opponents Al Duhail would go top if they can win. Long ball into the box for Ed Nielsen Jr. Takes the shot and is headed in on the rebound. That's Michael Olunga with the goal. Mohamed Mazaheri had made the save from Ed Nielsen's shot, but it fell right to Olunga to tap in. There's a mistake in the Esteghlal defence. Olunga! Well, you can't give this man time or space at the moment. A simple mistake across the back line for Esteghlal, and Olunga made no such mistake with his finish. 2-1 Al Duhail. Basi naomba kupitia tu angalau mawili matatu kuhusu majibu ambayo umeweza kunipatia kuhusu misamiati au msamiati utofauti wa hadhara na hadhira, ambapo Vincent Mweka asema kwamba hadhara ni kutangaza wazi pasi na kuficha, na hadhira ukiwa basi ni umati unaopokea ujumbe. Asante sana kwa wote walioweza kuweka comments zao katika hadhara na hadhira hii leo, sehemu yetu basi ikiwa ya misamiati. Tumefikia tamati ya Dira hii leo, ikiwa basi mpenzi msikilizaji, kumbuka kuwa dawa si dawa na Machaga hana chake. Kwa heri ya kuonana, nimekuwa wako Dickens Luvanda. Alamsiki.